La pasión de este americano por el kung fu lo ha acercado al fascinante mundo de la cultura china. Se describe a sí mismo como un pei piao, es decir, alguien que forma parte de la población flotante en Beijing. El artista marcial y actor de cine Eric Cullard nos cuenta su historia para ganarse la aceptación del pueblo chino. Eric Cullard es originario de Michigan, Estados Unidos. Aprendió Kung Fu en la escuela secundaria y rápidamente se convirtió en un buen aficionado a las artes marciales. Sin embargo, a diferencia de muchos otros profesionales de las artes marciales que sueñan con probarse a sí mismos con ser verdaderos maestros del Kung Fu, la motivación de Eric es bastante diferente y mucho más realista. So I just practice martial arts for fun. It's really a hobby of mine. I'm not trying to become a superhero or anything like that. I've never even really been in a fight. My only experience in competitions was when I was about 16 years old. I was in a competition at my school, and I fought a kid who I didn't know at the time, who was 11 years old. And I beat that kid up, and that's how I got third place in that competition. But that's pretty much the extent of my martial arts competition experience. La práctica del Kung Fu en los Estados Unidos condujo a Eric a estudiar chino. Una vez que fue aceptado en la Universidad de Michigan en la ciudad de Ann Arbor, casi sin pensarlo dos veces, decidió estudiar la carrera de idiomas como una de sus opciones profesionales. Él nunca había puesto un pie fuera de los Estados Unidos antes, pero cuando más dominaba el idioma chino, más soñaba con viajar a Oriente. En 2007 visitó China por primera vez. Después de eso, volvió cada año. También estudió un semestre en el programa para estudiantes internacionales en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing. Con el tiempo, debido a que su dominio del idioma había mejorado mucho, desarrolló un profundo amor por China. What I like most about China is just that it's different from what I'm used to. I guess I like weird stuff just because I feel like the more different something is from me, the more I can learn from it. Cada vez que Eric venía a China parecía que hacía un nuevo descubrimiento. Cuanto más visitaba China, más crecía su fascinación por el país. De vuelta a los Estados Unidos, Eric había conseguido un buen trabajo después de graduarse en la universidad, pero en 2013 optó finalmente por presentar su renuncia. Había decidido irse a vivir a China. Getting a job at Google is pretty difficult to do, at least in the US. So after I got that job at Google, I thought, well, I just did something that's pretty hard. What is something else that I could do that's also pretty hard, but is at the same time pretty awesome? And I thought to myself, well, I really like China, I really like Kung Fu, and I really like movies. Maybe I should go to China to try to be in Kung Fu movies. So this place is called the Crazy Fist Society. And when I first moved to Beijing, I used to train here all the time, different kinds of martial arts and those types of things. So pretty important place for my life in Beijing. So why don't we go check it out? 哎，好久不见，怎么样？还挺好啊，挺好，还行。最近拍戏了吗？最近拍了一点，拍了广告。你呢？你呢？还行，拍了一广告什么的。挺好。对对，我先把东西放下。好。哎，好久不见。 Durante su trayectoria como estudiante de artes marciales, Eric ha hecho muchos amigos chinos y extranjeros. También conoció a un hombre llamado Zhao Jilong, que se convirtió en una figura importante en su vida. Zhao Jilong es una figura renombrada en los circuitos marciales chinos. Bajo su guía, Eric ha adquirido una comprensión más profunda del Kung Fu chino y ha desarrollado la apreciación de su esencia. Poco después de conocer a Zhao, Eric decidió convertirse en su discípulo.
师傅，请受我为徒。从今天开始，你就是中国内家拳的传人，同时你也是少林第32代嫡传弟子，法号星空。希望你勤学苦练，做个好人。谨遵师傅教诲。So, for those of you who have watched a lot of kung fu movies, you may know that to get a Chinese kung fu master to accept you as their disciple is not always the easiest thing to do. For my master, Master Zhao, one of the things he required was that I could stand in something called zhanzhuang. In Chinese and English, it's called something like standing meditation. I had to be able to stand in this position for about 30 minutes, and that is one of the fundamental skills of Chinese internal styles martial arts. 你肩膀再圆一点，感觉这是一个球，你把这块拉开，把这儿拉开，稍微近一点。抓背，指天，插地。一毛是我回国以来招收的第一个洋弟子，他非常喜欢中国文化，他很聪明，学东西很快，很下功夫。我又考察了他的人品，认为他人品也很好，所以我就决定把我的一些传统拳的一些精华的东西分享给他。Today, my teacher is having a meeting with some of his fans, the people who have watched the TV shows, things like that. I'm going to help him teach some of these people some of the techniques that I've been studying. So come on, check it out. 师傅，艾瑞克到了。哎，哎，师傅，欢迎。正好我们在练铁臂功。啊，是吗？那个这样，你铁臂功练的时间比较长了，我们哥俩练。行，先练离手，走。Eric y su maestro se hicieron famosos en los círculos del Kung Fu tradicional de China, después de aparecer en un programa de CGTN llamado Experimentando el Kung Fu Real. Fue la primera actuación pública de Eric desde su llegada a China. En él, intercambió golpes con un número de profesionales cualificados del Kung Fu. 迎着我点，这样的话，那个什么，我是通过体验真功夫栏目，然后看了艾瑞克的节目就认识他的。今天有幸就是第一次见面，跟艾瑞克亲身切磋，感觉他功夫底子确实好，对中国传统这种功夫的理解非常透彻。我山东人，今天是专门从山东过来的。在最开始看少林拳那一集的时候，当时看艾瑞克的功夫，觉得他表现的挺不怎么样的。但今天来了之后看见艾瑞克，发现他的功夫进步了不少。今天我就召开这个粉丝会，目的呢就是跟大家交流一下，我跟艾瑞克在这一路上从各大门派里面所吸收的一些营养，然后把它分享给大家。So this is Yip Man. He is the master of Bruce Lee. Bruce Lee is a master of a guy named Dan Inosanto, who's a Filipino-American. And Dan Inosanto is my master's master. So it goes Bruce Lee, Dan Inosanto, my teacher, me. So I'm 4 generations away from Bruce Lee. El nombre de Bruce Lee es sinónimo del Kung Fu. Era quizás inevitable que la conexión de Eric, a través de su mentor, con el gran maestro del Kung Fu y la estrella de cine, lo llevaría finalmente a la actuación. Gracias a su fluidez en chino mandarín y su habilidad en el Kung Fu, Eric pronto comenzó a desempeñar sus primeros papeles cinematográficos. I think I've been in 5 movies so far, and I usually play bad guys in just typical roles that foreigners would play in Chinese movies, never like huge roles. A pesar de que aún no le han ofrecido roles protagónicos, Eric se mantiene optimista. So, in order to promote myself, since most directors, producers, casting directors don't really know who I am, there's a list on WeChat of all the different production companies that are going on. I basically go through that list and call everybody, just as a way to promote myself and get my name out there.
喂，哎，你好，这位是李导吗？这位是张导吗？这位是孙导吗？哎，你好，我叫易马，我是个美籍的演员。对了，不好意思，我都忘记你，我资料你已经有是吗？行，那反正你以后需要的话，随便跟我联系啊。好，好，拜拜。So I call so many people on this list, I can't really remember who I've talked to and who I haven't talked to, so a lot of times I end up calling the same people twice, and I kind of look like a big idiot, but that's the way it goes. Well, there's a word in Chinese called beipiao. You can consider myself as being a part of that population. In China, it's kind of a different kind of happiness. Well, there's a word in Chinese called beipiao. It means like the floating population of Beijing. And I guess you could consider myself as being a part of that population. They call it floating because the people, a lot of the population that comes to Beijing feels like they have no roots. And I guess I feel the same way. Like, I don't really have any family here. I have some friends here. They're good friends, but they're not, it's not the same as family. It's not the same as being back home. Beipiao, o población flotante en Beijing, se refiere a las personas que no son originalmente de la capital, pero que viven o trabajan en la ciudad. La mayoría de ellos, cuando llegan por primera vez a Beijing, no tienen residencia fija y se desplazan periódicamente de un lugar a otro. Debido a esta sensación de incertidumbre y la falta de sentido de pertenencia, se les llama beipiao. Eric tiene muchos amigos beipiao. Cuando se reúne con ellos se siente muy feliz. A menudo es difícil ser un beipiao, especialmente para alguien como Eric, que viene de un país diferente. Tener estos buenos amigos es una de las razones por las que se ha quedado en Beijing. Yo. Hey, 怎么样？ Salir y divertirse con sus amigos nunca falla para levantar su estado de ánimo. These are some of my friends that I've met since moving to Beijing. I met a lot of friends here. And my friends are super important to me because basically anything that I need to do in China, I have to find friends to help me do it. Because if I don't find Chinese people to help me do these things, I'm probably going to end up spending 5 times more time and 5 times more money than a normal Chinese person would do. So that can be pretty frustrating. There's a lot of frustrating things about being in China, and my living conditions in China certainly aren't as good as they were in America. I'm making less money, I don't really have a stable job, stable lifestyle, but at the same time, when I'm in China, I'm pursuing things that are important to me, pursuing my dreams of acting in movies or whatever. Whereas in America, the things that I was doing to make money weren't really making me happy. So in China, it's kind of a different kind of happiness. 他挺不容易，从西方来到东方，一个人做自己喜欢做的工作，然后赚自己想要的钱。他就是特别努力，一毛这个人，他每天都在坚持练功，他自己就是原则性特别强。特别欣喜，跟小姑娘似的。每次见面，反正他都得是买点什么小吃的。每回见面，哪怕1个苹果、2苹果什么的来。特别懂礼貌，然后人也特别真诚。他很尊重中国文化，他到这边来，然后我们也想给他更多我们自己的这个文化的影响，让他感受到这个不同世界的不同，各种文化艺术都是相通的。他是真正的融入到了那个中国人的生活里，知道中国人的那个思维方式是什么样啊。Eric es muy aficionado a la cultura china y durante su proceso de aprendizaje del Kung Fu con el maestro Zhao también ha asimilado diversos aspectos de la cultura tradicional china. El kuqin es uno de los más antiguos instrumentos musicales tradicionales de China y Eric está aprendiendo a tocarlo.
Pero una experiencia aún más inolvidable implica un doloroso encuentro con una aguja. 今天我就教你针灸，自己扎自己，害不害怕？自己扎自己的话有一点怕。没事，习惯就好了。行，来，3根手指抓住，然后第4根手指顶着这个，把另一只手拿出来，这个穴位。疼是帮助你记住这个穴位的位置，这根骨头的一半，然后往这个方向刺，1、2、3，做这个手腕，啪，找到位置啊，这儿吗？手指再往下一点。OK， 这样1、2、3，一抖，让它进去。1、2、3。疼吗？不怎么疼。一边转，一边往下，听着，感没感觉到有点胀？胀什么意思？你马上就会知道什么意思。奇怪的一个感觉。对，就是这个感觉。当拔针的时候呢，先慢慢捻转几下。一边捻转一边把它往外带，一边往外拔，然后快拔出来的时候呢，然后马上堵住。一边捻转一边往外拔。对，摁住它，摁住它，摁住。没问题吧？没问题。就是这样。So I just stabbed myself with this needle. It felt pretty weird. It didn't really hurt. It almost felt like the muscles, like in my palm, were like tightening. I don't know. It was a really strange feeling, but it didn't really hurt very much. Maybe it hurt a little bit when I was like twisting it, but yeah, pretty weird feeling, and also pretty weird to stab myself. I've never done that before. So yeah. Durante el proceso de aprendizaje en el Kung Fu, bajo la dirección del maestro Zhao, Eric no solo ha mejorado sus habilidades, sino que también ha ganado una comprensión más profunda de la cultura tradicional china. El Kung Fu y la caligrafía china tienen mucho en común. Algunas personas afirman que la caligrafía china es una forma de practicar el Kung Fu. Para hacer una buena caligrafía china se necesita tener una muñeca fuerte. Pero lo más importante es que se requiere de mucha habilidad para dirigir la fuerza de la muñeca a través de la concentración. Sin esa habilidad no se puede generar la energía necesaria para producir ciertos trazos en la caligrafía. En otras palabras, un maestro calígrafo con la capacidad de dirigir su fuerza tiene también la habilidad necesaria para ser un maestro con habilidades en el estilo interno de las artes marciales. Con esta idea en mente, el maestro Zhao hace que la caligrafía sea parte del entrenamiento diario de Eric. So this is my first piece of calligraphy. It was pretty fun. I think I'll probably start practicing this on my own. A Eric le fascina todo lo relacionado con la cultura y la historia de China. Ni hao. 你好。这是什么东西？你好，这是中国的传统荷香。来，请坐。谢谢。中国香文化呢，非常的源远流长，至少已有6000年的历史了。那早在汉代的时候呢，就形成了荷香的规制，是由汉武帝规范的。其实做香并不难，做这个篆香，关键是要静心。挺难的。慢慢来。就是45度的角，然后去把香灰填在这个空槽里。So this is my first time experiencing the, I guess, incense ceremony. 香道. Pretty cool. I don't know, pretty weird. Never really done anything like it. It's interesting. It's like a ancient Chinese secret thing.
pretty relaxing, smells really nice, pretty fun. Eric siente curiosidad y se interesa por todo aquello que se relaciona con China, ya sea tradicional o moderno. 你好，你好。能跟我们一起跳吗？其实我第一次来中国，我发现这个广场舞，我觉得特别好玩，我想试试。好啊，好啊，可以。 El square dancing o la danza en la plaza involucra la participación de grandes grupos de personas que se reúnen en espacios públicos. Lo hacen como una forma de hacer ejercicio físico. So what these people are doing behind me is called 广场舞, means something like public square dancing. I think it's really fun. The first time I came to China, it was something that really attracted me. I think it's cool because in America, most retired people, and most of these women are retired, would not be outside exercising like this, especially not in weather like this. So I think it's a cool way for people to get together and have fun and also exercise at the same time. 你也跳你们国家的舞，也教教我们好吗？行，好不好？好。基本的动作最简单的就是这个，对，所以如果就是简单说的话是往前。 往后，往前，往后，对，对，然后这个也可以即兴一点，就是也可以，就是很无所谓。对，你们试一试，我看看，我帮你们纠正。对对对。来，来，一块来，对，齐，齐。 耶，对，挺好玩。我们退休了以后，这身体都要走下坡，每天吃完饭晚上就出来了，让大家一起跳舞，活动，然后姐妹们聊聊天，精神非常愉悦，越来越有自信，身体越来越好。以前觉得广场舞就是大爷大妈跳的，就是比较有噪音什么的。北青社区报组织一场广场舞大赛。 我觉得对他们有了一种新的认识，也是一种丰富生活的方式，挺好的，我觉得。然后现在没事的时候也跟他们一起跳跳。For those of you who have never siphoned gas before, it's a pretty terrible experience. In order to make a little bit of extra money, I started teaching English. 他的一些那种教学的方式让我很自然的就接受了，像是一个有着外国人脸的中国人。那老板，这梨子怎么卖？6块一斤。6块一斤，行，那我来这个。1块35块吧。行。 好，谢谢，拜拜。So these are a certain kind of pear. I've never seen them in America before, but I don't know, maybe they're there. I guess they come from northeastern China. They're really sour, and I like them a lot. So yeah, I bought some. Hey, so welcome to my apartment. It's pretty similar to what I'm used to in America. The conditions are pretty good. There's a few things that are a little bit not so good. One of them is this washing machine, and it's a really terrible machine, and it causes me a great deal of frustration. Sometimes the tube is out here, and then my whole apartment becomes a swimming pool. Whoops, there it goes, yeah. So yeah, this is a really terrible machine. Sometimes I get really angry at it. There's a big dent in it right here from when I kicked it one time. 就是从美国底特律入关的，应该怎么说呀？ I enter from Detroit. So in order to make a little bit of extra money, I started teaching English. A lot of the people I was trying to teach English to asked me if I could teach them on WeChat. So I started teaching English on WeChat. This is my public WeChat account. I've got a bunch of different articles in here that I wrote about.
Eric también da clases particulares de inglés a sus alumnos. Esta motocicleta de segunda mano es el principal medio de transporte de Eric en Beijing. Depende tanto de ella que regularmente se queda sin combustible. Si no hay ninguna estación de servicio cercana, su única opción es llamar a un amigo para pedir ayuda.哎，宁哥，那个我的车现在加不了油了啊，来一点你的油，然后待会儿我去别的加油站看看。可以。太麻烦了。对，没事，他看不见这边。来了，过来了。So for those of you who have never siphoned gas before, it's a pretty terrible experience. Sometimes you get gasoline in your mouth, and even if you don't get gasoline in your mouth, you're definitely going to inhale gas fumes directly into your lungs. So it's a pretty unpleasant experience, but sometimes it's the only way I can get gas, so I always carry this with me. So this is my friend's hair salon. I come here to hang out all the time. My friend's name is Da Tong, which means big onion. Hair salon seems like a weird place to hang out. They do a lot more than just cutting hair here. They throw parties and do weird stuff like that. And I also come here sometimes to teach English. You ready? Yeah. Okay, okay. You make drinks? Drinks, yeah. Oh, okay, okay. You know, Bloody Mary. Oh, yeah. And with Coke. Bloody Mary with Coke? Black Mary. Oh, okay. And with Coke. Oh, okay. 我的课程我们用聊天，就是聊天的过程中，你自然而然会把一些东西学会。我也不会纠正你什么的，因为纠正你会让你的自信就没了。对。我跟emo认识有差不多有2-3年的时间了吧。我跟他学英文也学了有大概不到1年吧。他既是我的朋友，也是我的英语老师。我觉得他的一些那种教学的方式让我很自然的就接受了，而且学习得很快，然后感到很舒服。哎，达聪，这是达聪啊。Tazong fue el primer amigo chino que Eric conoció después de trasladarse a Beijing. Ambos son amigos muy cercanos y pasan mucho tiempo juntos. Incluso cuando Tazong está demasiado ocupado para hablar con él, Eric sigue disfrutando de su compañía. 我认识 emo 大概有2年时间了，在他刚一到北京，我们就认识了。给我的感觉像是一个有着外国人脸的中国人，他有中国的思维方式，而且对中国传统文化也非常了解。No siempre resulta fácil adaptarse a vivir en un país extranjero. Para Eric, a veces puede ser frustrante cuando piensa en el futuro. I haven't really decided yet if I want to stay in China or go back to America. I feel like I came to China to accomplish the dream of being in movies, making kung fu movies, and I've kind of done that. And right now I'm trying to decide if I want to stay here, keep making movies, or if I want to go back to America to figure out what I'm going to do with the rest of my life.